Hello everyone, how are you doing? So আজি আকৌ আহি গলো মই তোমালোকৰ ওচৰত ক্লাছ ল'বলৈ কাৰণে আচ্ছা তো প্ৰথমতে এটা কাম কৰি লোৱা তোমালোকে সবে নিজৰ ষ্টাডি টেবুললৈ গুচি যোৱা নোটবুক এখন লোৱা য'ত নেটৱৰ্ক থাকে ভালকৈ নেটৱৰ্কৰ জায়গাত গুচি যোৱা নোটবুক এখন লোৱা আৰু টেক্সট বুকখন ৰেফাৰ কৰিবা টেক্সট বুক ম্যাথমেটিক্স টেক্সট বুক ক্লাছ 10 ওকে ইয়াৰ আগৰটো ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো আমি সলভ কৰিছিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 3.5 এক্সাৰসাইজৰ Question number 2 লৈকে question number 2 সেবা টেক্সট বুকখনত কিছুমান নতুনকৈ কোৱেশ্চনস ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে হেখিনি কোৱেশ্চন সিবিএসই সিলেবাসত আৰডি শৰ্মাত अवेलेबल আছে তোমালোকে আৰডি শৰ্মাখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰা আৰু ইয়াতে আমি question number 2 তিনটা টাইপৰ কোৱেশ্চনস আমি অলৰেডি সলভ কৰিছিলো নহয় জানো then today we are going to solve more than that I hope you have solved the rest question from question number 2 yate pasta questions asile aru pasta questioner pora ami tinita beleg beleg type or questions kini solve korisilo so I think I need not to show you the text page because it is already said that it is exercise 3.5 question number 2 there were 5 questions of which the first 3 we have solved already in our previous video classes. Now today we are going to begin with question number 4 because 3 we are not going to solve here because it's just some equations are given to you and you need to solve these two pair of linear equation in two variables by two different methods, that is substitution method and cross multiplication method. So I hope you can do it because this is simple because continuously we are solving the cross multiplication and substitution one I have solved in my first video I think then cross multiplication we have been solving in our previous classes so I would like to show you the page text okay look at these are the questions question number 3 if you can read it solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method there are 4 questions given to you okay and you need to solve these 4 questions by two different method a চাৰিটা questions আমি দুটা বেলেগ বেলেগ মেথডৰে সলভ কৰিব লাগিব এটা হৈছে substitution method আৰু আনটো হৈছে cross multiplication method I hope এখিনি মই সলভ নকৰিলেও হ'ব কাৰণ আমি ওপৰৰ questions খিনি question number 1 or যিখিনি আমি questions সলভ কৰিছিলো সেইখিনি অলৰেডি আমি cross multiplication method apply কৰি সলভ কৰিছো আৰু 3.4 এক্সাৰসাইজৰ প্ৰথম অংকটো কৰোতেও মই substitution method এৰে কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি মই তাত শো কৰিছিলো সো যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা আছে তোমালোকে সেই প্ৰথম ভিডিওটো চাই লবা mathematics 3.4 beginning classes খিনি আচ্ছা এতিয়া question number 4 ৰ পৰা আমি সলভ কৰিব যাও question number 4 তোমালোকে টেক্সট বুকত ৰেফাৰ কৰিবা মই এনেকৈ নপঢ়ো মই ডাইৰেক্ট ডিক্টেট কৰি দিছো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ৰেফাৰ কৰি যাবা মই পঢ়ি যাম তোমালোকে ৰেফাৰ কৰি যাবা তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ইহঁতক এইখিনি আমি সলভ কৰি লম ইয়াতে আমাৰ question number 4 ত there are 5 questions let's see how to solve these 5 questions in today's class okay let's begin then তোমালোকক এটা সাজেশন দিয়া হৈছে যে তোমালোক টেক্সট স্টাডি টেবুলত যোৱা গৈ পেলা টেক্সট বুকখন লৈ পেলা পেন আৰু নোটবুক লৈ পেলা বহি যাবা মোৰ ভিডিওস খিনি চাওঁতে তোমালোকে সদায় তেনেকৈ বহিবা সো দ্যাট তোমালোকক ফিল আহক যে ক্লাছত বহি পেলা ক্লাছ কৰি আছো নহয় জানো মই ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰাৰ নিচিনাকৈ ক্লাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম okay then question number 4 আমি চাই যাওঁ question number 4 is a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess when a student takes food for 20 days she has to pay rupees 1000 as hostel charges whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges find the fixed charges and the cost of food per day so it's a very simple one see কেনেকুৱা হয় আমি যেতিয়া কেতিয়াবা হোটেললৈ যাও থাকিবলৈ কাৰণে কেতিয়াবা কাৰণ কৰবাত ফুৰিবলৈ গলো হোটেলত এটা নাইট ষ্টে কৰিলো তো যেতিয়া আমি পে কৰো আমি 24 আৱাৰ্ছৰ পে কৰো নহয় জানো কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কিবা ইম্পৰ্টেন্ট নিডৰ কাৰণে আমি হোটেলৰ ৰুম এটা বুক কৰিলো ফৰ 5 আৱাৰ্ছ বা 2 আৱাৰ্ছ বা 1 আৱাৰ তো যেন হোক কিয় we need to pay for maximum হোটেলত কি হয় we need to pay for 24 hours maximum lodge বিলাকত কি হয় 24 hours কাৰণে পে কৰিবলগীয়া হয় নহয় জানো
তো তুমি 1 ঘন্টা থাকা 2 ঘন্টা থাকা 10 ঘন্টা থাকা doesn't matter, you need to pay for 24 hours, like in hostels also. Hostel তুমি এদিন থাকা এমাহ থাকা doesn't matter, you need to pay a fixed amount as lodging. ঠিক আছে, বাকিখিনি ডিপেন্ড কৰিব তুমি কিমান দিন ফুড খাইছা। ঠিক আছে, যদি তুমি 5 দিন থাকা you need to pay the fixed amount that is for staying in the hostel. Then 5 days you are in the hostel, then you have to take food for the 5 days, নহয় জানো? আৰু 5 দিনৰ কাৰণে ফুড যেতিয়া ল'বা তুমি you need to pay for the 5 days, right? তো তেনেকৈ দুই ধৰণৰ চাৰ্জেছ আছে। এটা ফিক্সড চাৰ্জ, তুমি যিমান দিন থাকা সেইটো মেটাৰ নকৰে, that will be fixed, ঠিক আছে। আৰু আনটো হৈছে ফুড পাৰ ডে হিচাপে তুমি কিমানকৈ খাই আছা আৰু কিমান দিন ষ্টে কৰিলা একৰ্ডিংলি সিমান ডেইজৰ ফুড তুমি খাবা। তো এই দুই ধৰণৰ চাৰ্জ কম্বাইন হৈ পেলাই হোষ্টেল চাৰ্জেছ আহিছে, ঠিক আছে। চ' ইটছ এ ভেৰি চিম্পল ওৱান। আমি ধৰি লওঁ that let the fixed charge be X and the charge for food per day be Y. Question number 4 or 1, question number 4 or 1, let the fixed charge be, you can write it also, let the fixed charge be, let the fixed charge be rupees X, okay, समझ आ गया आप सभी को? हाँ, मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड असमीज तीनों ही लैंग्वेजेस में को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप सभी इसको बखूबी समझ जाएं, ठीक है। Let the fixed charge be rupees X we have taken, and then charge for food per day be rupees Y, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों चीजें हमने ले लिए हैं। फिक्स चार्ज है रुपीज X और चार्ज फॉर फूड पर डे का एक दिन का फूड का चार्ज कितना है रुपीज Y। अगर आप 2 दिन रहते हो तो आपको 2 into Y, 2 times Y देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 days रहते हो तो 3 into Y। अभी आप लोग बताओ फटाफट 5 days रहते हो तो कितना देना पड़ेगा? यस, 5Y, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे लिखें इसको। चार्जेस फॉर कितने दिन है? Student A stayed for 20 days, right? Yes, 20 days, and she has to pay rupees 1000. So 20 days का चार्ज कितना है? Charges 20 days और चार्ज किमान मिल गए? Charges for 20 days is equals to rupees 1000. এতিয়া এই 20 days of কি বস্তু আহিব? এই ফিক্সড চাৰ্জটো আহিব, ঠিক আছে। ফিক্সড চাৰ্জ X, এদিন থাকক 2 দিন থাকক 20 দিন থাকক 30 দিন থাকক doesn't matter, that is X, সেইটো ফিক্সড, that is fixed। আৰু লগতে 20 days যেতিয়া আছে খাইছে কিমান দিনৰ কাৰণে? ওকে, 20 days কাৰণে খাব লাগিব, নহয় জানো? তো এদিনৰ কাৰণে যদি Y খায়, 2 দিনৰ 2Y, 5 দিনত 5Y, 10 দিনত 10Y, 20 days 20Y, so 20Y is equals to 1000, ঠিক আছে। আমাৰ এইটো হৈছে question number 1। তাৰ পিছতে second also আমি লিখিম, also কৈছে যে charges for 26 days is student B who takes food for 26 days pays rupees 1180. Okay, charges for 26 days ইয়াৰ কিমান পে কৰিছে? 1180 rupees, all right। Then fixed charge will also be there, so it will be fixed, ঠিক আছে। আচ্ছা, 26 days কাৰণে ষ্টে কৰিছে, ফুড 26 days লৈছে, গতিকে 26 days কাৰণে পে কৰিব লাগিব। এদিনৰ Y, 10 দিনৰ 10Y, 20 days 20Y, 26 days 26Y, 26Y will be equals to 1180. That will be equation number 2. Now let us see what can be done with these 2 equations, but before solving these 2 equations it is given already that we have to check whether there exists any solution or not। আমাক দিয়া আছে if exist বুলি কোৱা হৈছে, নহয় জানো? তো গতিকে ইয়াৰ সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে নে নাই আমি প্ৰথমতে চেক কৰি লওঁ। তাৰ কেনেকৈ আসলে মেথডটো যে a1/a2 আমি ৰেশিওস খিনি we will check the ratios, all right। हमें ratios जो है देखना है, a1/a2 b1/b2 इन ratios को जो है कंपेयर करना है। अगर वहां पे नॉट इक्वल होता है, दोनों ratios होते हैं, तो इस दौरान क्या होगा? इनके यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन থাকিব, ঠিক আছে। চাই লওঁ। নাও আমি কি কৰিম? a1/a2
এইটো যদি মেনশন কৰা আছে, if it is mentioned in the question, then only you need to check, otherwise you need not to check. ঠিক আছে, if since in this question it is already mentioned that if exist বুলি কৈছে, if they exist বুলি কৈছে within bracket, you check the question number 4 or headline to if they exist বুলি কৈছে, so if they exist ৰ কাৰণে আমি কামটো কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, নতুবা কি হয় কেতিয়াবা if they exist যদি নকৰো question to suppose in all there are 4 marks আৰু যদি আমি if exist নকৰো তাতো এটা marks distribution হৈছে 1 mark মান তাত আছে, যদি আমি হেড নকৰো গতিকে আমি টোটালৰ পৰা 1 mark এটা ৰিডিউস কৰা যাব হৈ যাব, তাৰ মানে 3 marks মান পাম আমি if they exist যদি আমি নকৰো। তো possibly আর যদি question to mention না থাকে, if it is not mentioned in the question that you have to check whether the solution exists or not, তেতিয়ালে you need not to check. All right, তো very often exams বিলাকত তেনেকে নিদিয়ে, কিন্তু কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি লোৱাটো বেটাৰ হয়, কেতিয়াবা দি দিয়া যায়। a1 by a2, your coefficient, what is the coefficient of x in this case? That is 1. What is the coefficient of x in this case? That is 1 also. That is a1 by a2 is also 1 by 1, that is 1 itself. Then let us check for b1 by b2. What is b1 by b2? Let's see. b1 by b2. What is b1 in the first equation? That is 20. Okay. What is b2 in the second equation? That is 26. All right. So আমি এক স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা নগলেও হবো, কারণ এটো 1 দেখিছো আমি, এটো 20 by 26, it is never ever equal to 1. তো আমি দেখিছো যে a1 by a2 not equals to b1 by b2 already. So what to do then? Since a1 by a2 not equals to b1 by b2, দেখিছানে বহুত ইজি নহয় জানো? আচ্ছা, যেতিয়া এনেকে ধৰণৰ থাকিব a1 by a2 not equals to b1 by b2 থাকিব, দেন এই কন্ডিশনটো যেতিয়া ফুলফিল হয় তেতিয়া কি হ'ব, ইকুয়েশন দুটাৰ কি হ'ব, यूनिक सॉल्यूशन থাকিব, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ऐसा कंडीशन जो है फुलफिल होता है तो इन दोनों इक्वेशंस के एकमात्र सॉल्यूशन रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, if this condition is satisfied, then these two equations or this pair of equations must have only one solution. So therefore the solutions exist will come, or the pair of equation will have only one solution. Therefore the pair of equations will have unique solution लिखा, unique solution. So এইটো হৈছে প্ৰথম পাৰ্টটো আমি কৰি ললো, আমি ইকুৱেশনস বনাই লৈছো, ইকুৱেশন দুটা ইকুৱেশন 1 আৰু ইকুৱেশন 2 যদি আমি বনাইছো আমি তাত এটা স্টেপত মাৰ্ক পাই যাম। তাৰ পিছত আমি এই যে if they exist to আমি যেটা কৰিছো এইটোত আমি এটা স্টেপত মাৰ্কস পাই যাম। এইটো সাপোজ 1 হলে এইটো 1 হল, 2 হৈ গল, 2 মাৰ্কস তুমি ইয়াতে পাই গলা, আৰু বাকি যেটো থাকিব ইয়াৰ সলিউশনটো তাত 2 মাৰ্কস থাকিব, গতিকে ইন অল এইটোত থাকিব 4 মাৰ্কস। ধৰিব পাৰিছো? তো এনেকৈ আমি সলভ কৰিব লাগিব কথাখিনি। ঠিক আছে, তো লেটস ডু নাও, লেটস সলভ দিস ইকুৱেশনস। হোপ তোমালোকে তলৰ কথাখিনি লিখি লৈছিলা, মোৰ ইয়াত প্লেস কম আছিল কাৰণে, স্পেস কম আছিল কাৰণে মই হাৰি পেলালো। আচ্ছা, এতিয়া আমি এই দুটা ইকুৱেশন, ফার্স্ট টু ইকুৱেশনস we are going to solve this. What to do? Eliminate কৰাটো বেছি ইজি হ'ব, because there is x, there is also x, দুইটাই coefficient, both the coefficients are same in these cases. So let's eliminate x from both the equations. What to do? Equation 2 by equation 1 we are going to subtract it. So equation 2 minus equation 1 we are going to do. So left hand side part of the equation 1, that is x plus 26y, minus the left hand side part of the equation 1, that is x plus 20y, is equals to now right hand side part of the equation 2 minus right hand side part of the equation 1, 1180 minus 1000. Clear? Now let us remove the bracket. Once you remove the bracket, then since there is minus, the signs will get changed. Sign change হোৱাৰ কথাটো এনেকুৱা যে মাইনাস আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে সাইনবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছে ন, তো -x minus 20y, it will subtract কৰিছো 1180 minus 1000, that will be, yes, that is 180. Clear? Now look at, observe the equations, that is positive x, that is negative x. So this can be cancelled if you subtract that, it will give you 0. Then 26y minus 20y, 26 times y pra 20 times y, you are going to subtract it. Then how many times y will be left? Yes, that is 6 times y amar thaki gol, ephale thakise amar 180 hoy na, to y logot 6 multiply hoise hifale le gole divide ho jabo. All of you know this much, I think.
180 divided by 6 it কিমান হ'ব 30 rupees. That means ফুডৰ কাৰণে per day তুমি কিমান পে কৰি আছা মানে স্টুডেন্ট A আৰু B এ কোৱেশ্চনত কিমান কে পে কৰি আছে 30 rupees কে পে কৰিছে because why it was considered as charge for food per day b rupees y so y মানে 30 তাৰ মানে charge for food per day মানে কিমান 30 rupees. এতিয়া আমাৰ ফিক্সড চার্জ তো লেভেল বাকি আছে তো y এর ভ্যালু যেটো আমি পাইছো the value of y we are going to substitute in any one of these two equations so as to get the value of x. So it's a very simple one মই এখিনি মহাৰি দিছো আৰু আমি ইকুৱেশন 1 তে সাবস্টিটিউট কৰি দিম ঠিক আছে তো এখিনি মই মহাৰি দিছো I hope you have written this all. So y equals to 30 we have this is first equation so we will write putting y equals to 30 in equation 1 putting y equals to 30 in equation 1 or you can write direct equation 1 imply also okay equation 1 implies value likhibo pari y equals to 30 ase so in the place of y we can write 30 so x plus 20 into 30 that will give you 1 that is 1000 already given 20 into 30 is you know that is 60 or 600 yes 600. Let us shift this 600 to the other side then it will be positive 600 as this is positive 600 if you shift it that side then it will be negative 600 ultimately it is 400 ठीक है so x equals to 400 that means fixed charge কিমান আসলে 400 আৰু charge for food per day rupees y মানে 30 rupees so you have to write the conclusion that therefore the fixed charge write it therefore the fixed charge is rupees 400 তাৰ পিছতে তলত দেখিবা the charge for food per day is rupees 30 that's it okay so ইয়াৰ পিছতে আমি next question টুলে যাও okay price 17 minutes 10 seconds man my first question to solve korilu I took time but to explain okay এতিয়া আমি খুব বেছি দিগলিয়াকে এক্সপ্লেইন নকৰো অকন শর্টলি এক্সপ্লেইন কৰিম you have to understand how to make the equation once you know how to make the equation okay এবাৰ যদি তুমি শুদ্ধকে ইকুৱেশন বনাই লব পাৰা if you can then after that how to solve it you know already you have already learned right and those who have not learned they can go to the previous videos to see or to learn how to solve the equations given equations okay now question number 2 is a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator ঠিক আছে এটা fraction কি হৈ যায় 1/3 হৈ যায় যেতিয়া 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator when 8 is added to the denominator it becomes 1/4 now our task is to find out the fraction ठीक है so very often it is seen that students are writing let the numerator be x denominator be y then the fraction will be x by y need not to learn write these three lines okay you can write conclude all these three in one line that is let the fraction be x by y ठीक है কি হ'ব एग्जाम টাইমত তোমাৰ ইমান বেছি সময় নাথাকে দিঘলীয়া সময় নাথাকে দিঘলকে কৰিবৰ কাৰণে তো যিকোনো বস্তু আমি অকন শর্টত কৰিবলগীয়া হয় তো বেটার আমি কিছুমান কথা ইয়াতে ৰিডিউস কৰি লওঁ সো লেট দ্য ফ্ৰেকশন বি x by y বুলি মই লিখি লৈছো এতিয়া আমাৰ কন্ডিশন আমি ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিম we can apply the condition directly here according to question or as per question what is said in the first condition the fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator okay x by y was the fraction here numerator হৈছে x x or pra 1 eta minus kori dile fraction to kiman hoi jay boli koise 1/3 hoi jay boli koise this is the first condition which is applied here already now what to do you have to reduce it into equation linear equation in two variables all right so for which you have to multiply crosswise perform cross multiplication bajra puran let us multiply 3 into x is 3 times x minus 3 into 1 is 3 is equals to y into 1 is y let us shift this y this side so 3x minus y a 3 to tumar icha if you can take that side you can minus 3 you can shift that side it will become plus 3 this becomes the first equation all right etu prathom equation hoise second equation to moi yat likhi lobo paru
Also it is already given that fraction to denominator part or logot. What is given the second condition? এনেকুৱা questions বিলাকত দুটা condition দিয়া থাকে, দুটা conditioner কাৰণে আমাৰ দুটা equations ওলাই, ঠিক আছে? It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Okay, from the denominator or with the denominator, when you add 8 it becomes 1/4. Denominator মানে হৈছে y, ইয়াত fraction to asile x by y, denominator মানে y, y লগত 8 if you add, अगर आप y के साथ 8 add करते हो तो ये बन जाता है 1/4, fraction बन जाता है 1/4. So that is the second condition which is applied here. ठीक है sir? Now we have to reduce it once again in the linear equation, okay? Form of linear equation in two variables. So let us cross multiply x into 4, that is 4 times x, 4 times x is equals to y plus 8 into 1, that will remain y plus 8. Now y we are going to shift this side, so 4x minus y is equals to 8, that will be equation number 2. ठीक है sir? So how to make the equation? I hope you have understood from here. Now the task is that we have to check whether the solutions exist or not. After that we have to solve it. তাৰ কাৰণে মই বেছি সময় নলওঁ, a1 by a2 b1 by b2 we need to check. So let check now. a1 by a2, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? 3 by 4, ठीक है, और b1 by b2 कितना है? यहाँ पे b1 minus 1, यहाँ पे b2 minus 1, both are minus 1. So I'm writing this side b1 by b2 is equals to minus 1 by minus 1, that is 1 itself. So since a1 by a2 and b1 by b2 are not equal, that means the pair of equations will have unique solution. So since a1 by a2 not equals to b1 by b2, therefore the pair of equations will have unique solution. I hope you have understood up to here. After that, what is the task? We need to solve these two equations. ठीक है, तो আমি solve equation দুটা solve কৰিম. মই এই ফালে লাইন ডাল টানি দিছো, মই নমহাৰো আৰু তোমালোকে তলফালে কৰি কৰি গৈ থাকিবা, ঠিক আছে? Equation 1 আৰু equation 2 আমি solve কৰো. কেনে কৰিম? Eliminate কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈছে, because this is minus y হৈ আছে আমাৰ ওচৰত আৰু ইয়াতো minus y হৈ আছে. আমি সিধা সিধি y টো eliminate কৰি দিব পাৰিম, কাৰণ coefficients দুটাই minus 1 হৈ আছে. তো আমি equation দুটা subtract কৰি দিম, এটাৰ পৰা আনটো, equation 2 ৰ পৰা 1 subtract কৰিম দেই, 2 ৰ পৰা 1 subtract কৰিছো. What is true here? That is 4x, left hand side part of this equation 2 is 4x minus y. 4x minus y. Minus, we are going to subtract. What we are going to subtract? Equation number 1. What is the left hand side part of equation 1? That is thrice x minus y. Thrice x minus y is equals to, now right hand side part of equation 2, that is 8. That is 8 minus right hand side part of equation 1, that is 3 minus 3. Is that okay? Now let us remove the bracket. Once you remove the bracket, the sign will get changed back side, that side. That is 4x minus y minus 3x plus y is equals to, that will become 5. Okay, then this is minus y, this is plus y. You can, okay. What will it be? 4 times x or 3 times x, you are going to subtract it. 4x में से 3x आपको क्या करना है? Subtract करना है. तो क्या मिलेगा आपको? सिर्फ x मिलेगा. x equals to 5 हो गया, ठीक है? तो x का जो वैल्यू है, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है, that will be 5. Okay. Now still we need to find out y, that is the denominator. So let us find out y. How to find? Putting the value of 5, that means x, value of x in any one of these two equations and solving them. Solving the equation, you will get the value of y. तो किस पे substitute करो? कुछ भी बोला मैंने, any one of the equations बोला. तो डायरेक्ट आप equation 1 imply लिख सकते हो, या फिर putting x equals to 5 in equation 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे equation 1 implies लिखूंगा. शॉर्ट हो गया थोड़ा, तो 3 times x, x का वैल्यू कितना था? 3 times, equation 1 is 3 times x minus y is equals to 3. तो 3 times x था, 3 into x, that means x का वैल्यू 5 है, so instead of writing x, we are writing now 5. Minus y is there, minus y is equals to 3 is there, let it be 3. So in a very simple way we are going to solve it. Minus y আছে আমাৰ ওচৰত, আমি এটা কাম কৰো, minus y ক আমি equal sign or হিফালে লৈ যাওঁ, that will become plus y. Then 3 times 5 is 15. 5 3 times is 15.
3 আছে হিফালে 3 টুক আমি এই পজিটিভ 3 we are going to shift it this side পজিটিভ 3 এই ফালে লৈ আনিলে নেগেটিভ 3 হৈ যাব নেগেটিভ y হিফালে লৈ গলে পজিটিভ y হৈ গল ঠিক আছে তো y equals to মাইনাস কৰিলে কি পাৰো y equals to 12 পাইছো সো y equals to আমাৰ হৈ গল 12 তো আমি y ভ্যালু পাই গলো 12 y ভ্যালু পাই গলো 12 তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব what is the fraction then x by y x is 5 y is 12 so 5 by 12 therefore the fraction is কি হ'ব লাগিব yes x by y x মানে 5 y মানে 12 so the fraction is 5 by 12 that is the solution see how simple the solution is isn't it so after this let us go to the next question okay okay ami sailo amar question to ki ase question number 3 nahoy janu let us check the question let us refer to the question Yashodha scored 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer then Yashodha would have scored 50 marks how many questions were there in the test so khub dunia let us understand the question first question to koise je Yashodha kiman marks pae 40 marks pae ketia jetia eta exam paper likhi pela kishwan questions correct kore aru correct mark karone 3 marks correct answer karone 3 marks for each correct answer there are 3 marks aru wrong answer hoy gole -1 deduct hoy jabo jiman pabo jodi dhori loa 10 ta correct hoise suppose 10 questions are there aru prottitu question ore marks kiman 3 10 questions prottitu question or marks 3 goti kiman ki pabo 30 sob correct korile 30 marks pabo say for example 9 ta correct korile 9 into 3 marks pale 27 eta wrong hole এটা রং হলে কি হবে -1 হৈ যাব তার মানে কিমান পাব লাগিব 26 পাব লাগিব ঠিক আছে না সাপোজ 5টা কারেক্ট করিলে আর 5টা রং করিলে আচ্ছা ইয়াতে ধৰি লোৱা হ'ব we have to consider that Yashodhai গুটেই কেটা কোশ্চেন টাচ কৰিব গুটেই কেটা কোশ্চেনে লিখি লব লাগিব ম্যাথমেটিক্সত এনেকুৱা নহয় যে 5টা মান কোশ্চেন নিলিখিলে বা কিবা হল তেনেকুৱা নহয় যেতিয়া কন্ডিশনত একো মেনশন কৰা নাই so we will consider that Yashodha attempted all the questions Yashodhai গুটেই কেটা কোশ্চেনে সলভ কৰিছিলে তাৰে পৰা কিছুমান কাৰেক্ট হৈছে কিছুমান ৰং হৈছে ঠিক আছে ইনকারেক্ট হৈছে সো 5 questions were correct that means 5 into 3 marks তে পাবো আৰু কেটা রং হৈছে টোটাল 10 questions আছিল বুলি ধৰি লৈছো কেটা ৰং হল 5 টা ৰং হল তো এটা ৰং হলে 1 মাইনাস হৈ যায় 5 ৰং হৈ গলে -5 হৈ যাব তো আলটিমেটলি 5 3 times 15 minus 5 তাৰ মানে কিমান পাব লাগিব এতিয়া 10 marks পাব লাগিব পাঁচটা শুদ্ধ হলো 10 marks এ পাবো বিকজ নেগেটিভ মার্কিং আছে ইয়াতে ঠিক আছে না তো এনেকে কোশ্চেন টু ডিজাইন কৰা হৈছে খুবই ইজি আৰু বহুত ইন্টারেস্টিং বাট the thing is that you need to understand the question first once you understand it will be very very easier then তো আমি লিখি লৈছো let the number of আমি তো নাজানো কারেক্ট আনসারস কেটা আছিল wrong answers কেটা আছিল বা incorrect answers কেটা আছিল আমি নাজানো so we are writing here let the number of correct answers be x আমি x টা correct answer আছিল বুলি আমি ধৰি লৈছো তেনেকে incorrect answer কেটা আছিল y টা আছিল বুলি ধৰি লৈছো তেতলে total number of questions since Yashodha attempted all the questions number of correct answers plus number of incorrect answer will give you the total number of questions so total number of questions will be x plus y correct answer plus incorrect answer total so it will be total number of questions amar তো এতিয়া আমি x আৰু y এর ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে আৰু প্ৰথমতে আমি কোৱেশ্চনস বনাব লাগে বনাই লইলা x আৰু y এর ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে ওকে as per question Yashodha কিমান পাইছে in the first condition Yashodha scored 40 marks Yashodha কিমান marks score কৰিছে 40 marks score কৰিছে কেতিয়া when কেতিয়া যেতিয়া correct answer of 3 marks কে পায় each correct answer carry 3 marks ঠিক আছে আর wrong হলে -1 হয় আচ্ছা কেইটা correct কৰিছে Yashodha number of correct answers কেইটা correct কৰিছে x টা
তো এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন যদি কাৰেক্ট কৰিছে 3 মাৰ্কস যদি এটাত পায় তেতিয়া টোটাল কিমান পাব 3x পাব ঠিক আছে ৰং কেইটা কৰিছে ইনকাৰেক্ট কেইটা হৈছে y টা এটাত -1 হয় y টাত কিমান মাইনাস হ'ব -1 into y that is -y ঠিক আছে so 3x minus y is equals to 40 this is the first equation বুজি পোৱা গৈছে না okay then second to কৈছে যে Yashodhai 50 marks score কৰে কেতিয়া Yashodhai 50 marks score কৰিলে হেতেন okay ketia score korile heten when she would get 4 marks for each correct answer and 2 marks were being deducted for each wrong answer incorrect answer so 50 marks pai second question to also ami likhisu phale also 50 marks pai ketia pai jetia correct answer or karone 4 marks pai correct answer keita ase x ta ase 4 marks ke jodi pai kiman pabo 4x pabo আৰু wrong answer কাৰণে 2 marks deduct হয় wrong answer কেইটা আছে incorrect answer কেইটা আছে y টা আছে কিমান কে deduct হয় এটাত 2 কে deduct হয় y টাত কিমান deduct হ'ব 2 into y deduct মানে মাইনাস হ'ব এইটো হৈ গল আমাৰ সেকেন্ড ইকুয়েশন কিন্তু আমি দেখিছো যে সেকেন্ড ইকুয়েশন টু all are divisible by 2 2 रे विभाज्य all are divisible by ये 2 से divisible है ये भी 2 से divisible है और ये भी 2 से divisible है so let us divide it by 2 so it will become twice x minus if you divide it by 2 then 2 will be cancelled that is y only and it will become 25 so this is the second equation so hope you have understood the equation see how easy the formation of equations isn't it the method of formation of equation now what to do we have to check whether they exist any solution or not keneke check korim moi etu etia ekono koru a1 by a2 ami uliabo lagibo a1 by a2 মানে 3 by 2 আৰু b1 by b2 আমি উলিয়াব লাগিব b1 by b2 that is what -1 by -1 by -1 ultimately that is 1 so a1 by a2 is not equals to b1 by b2 that means since a1 by a2 not equals to b1 by b2 therefore the pair of equation will have yes pair of equation will have what pair of equation will have only one solution ठीक है therefore the equations will have only one solution by unique solution ekai kothay etia after doing this we need to solve it how to solve you come to know I think keneke solve koribo lage etu equation or etu equation just you need to perform cross multiplication elimination if you eliminate it very easily answer would come right y eliminate hoye jabo equation 1 or 2 minus kori dile so let's do that equation 1 minus equation 2 ekai kothay answer ekai baba equation 1 or equation 2 minus kori left hand side part of equation 1 that is 3x minus y minus left hand side part of equation 2 that is twice x minus y is to be subtracted 40 minus 25 so hope you have understood left hand side minus korisu right hand side minus korisu so remove the bracket then it will be thrice x minus y minus twice x plus y is equals to 40 minus 25 that is 15 we have noticed here that is minus y and this is plus y so it will cancel each other 3 times x minus 2 times x will give you only x is equals to 15 the x or value ami pai golo 15 what was x number of correct answers how many correct answers then yes that is 15 after that we need to find out the value of y number of incorrect answer is there y value paisu na iteloge yes we have not obtained value of y let us obtain how to obtain x or value yare pora jikono eta equation substitute kori plus solve kori dile y amar ulai jabo to ami equation 1 ote substitute kori diu thik ase okay then I hope you have written this all let us substitute okay moi khine rub korilu eta ami likhim now equation 1 implies will likhu सीधा सीधे no substituting value of x in equation 1 लिखत के now equation 1 implies that was equation 1 no तो x or value it was found to be 15 so x or जगह तभी 15 लिखिम इबार x or ठाई तभी 15 लिखिम 3 times 15 আমি আগৰ নিচিনাই কাম কৰিম minus y we are going to shift it that the other side that side minus y will be shifted that side and 40 will be shifted this side so
3 times 15 is 45. 40 লৈ আনো এফালে আমি 40 আমি যদি এফালে লৈ আনো -40 নেগেটিভ y আমি হিফালে লৈ গুছি যাও পজিটিভ y তো সিম্পল হৈ গল এতিয়া y equals to 45 minus 40 is 5 so y equals to 5 পাই গল y মানে incorrect number of incorrect answers that is 5 so what is the total number of questions then x plus y therefore total number of questions therefore total number of questions kiman x plus y x is what x is 15 plus y what is y that is 5 so how many questions were there in the question paper that is 20 all right so hope you have understood the solution see once you know how to make the equation after that it's very easy how to solve is very easy right so after this we are going to check this next question number 4 let's see what is the question question number 4 to khubei moza question it's very interesting and you will really going to enjoy this question let's enjoy the question now let's see what is the question follow the question places A and B are 100 kilometer apart on a highway ঠিক আছে দুটা প্লেস আছে হাইওয়ে A এটা B এটা ঠিক আছে এটা সাপোজ নাম না কও এটা পয়েন্ট A এটা পয়েন্ট B they are 100 kilometer apart one car starts from A and other car starts from B at the same time eketa samoyate okay if the car travels in the same direction if or vehicle condition now the condition starts ठीक है यहां से if से condition शुरू होता है condition क्या है if the cars travel in the same direction and at different speed then they meet in 5 hours if they are traveling in the same direction suppose one car is traveling from this way the other car is also traveling that way east to west ठीक है এটা যদি এফালৰ পৰা এফালে গৈ আছে আনটো এফালৰ পৰা এফালে গৈ আছে right তো এটো হৈছে তোমাৰ ইষ্টৰ পৰা ওয়েষ্টলৈকে গৈছে ডাইৰেকশন so same direction গৈ আছে but one is traveling with a greater speed and the other is traveling with a smaller speed then lesser speed then what would happen they would meet at some point ঠিক আছে তো কেতিয়া মিট কৰিব after how many times that means after how many hours they will meet after 5 hours they will meet ঠিক আছে acha second condition is given as if these two cars move towards each other then they meet in 1 hour what are the speed of the two cars very simple one so let's see how to solve this question so moi prothomote likhisu ami najano we don't know for the car 1 and car 2 we have named the two cars as car 1 and car 2 ঠিক আছে তো car 1 or ami speed to likhi disu x kilometer per hour we have considered that the speed of the car 1 be x kilometer per hour druti hoise x kilometer per hour और सेकेंड कार যেটো হৈছে कार 2 যেটো স্পিড আছে আমি y কিলোমিটার পার আওয়ার ধৰি লৈছো সেকেন্ড কাৰ টু দ্বিতীয় কাৰখনৰ দ্ৰুতি হৈছে y কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এতিয়া we need to apply the condition so since there are two cases we will two conditions so we will make these conditions as cases so case 1 আমি case 1 তো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো ইয়াত কি হৈছে case 1 ত চাও আমি এটো first point at a second point this is point A this is point B and the distance between the two points is 100 kilometer ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত এটা কাৰ আছে say এটো car 1 আৰু ইয়াত another car is there that is suppose car 2 and they are traveling কোন ফালে ট্রাভেল কৰিছে দেখিলে আমি গম পাইছো যে এটো ইফালে ট্রাভেল কৰিছে হিটো হিফালে ট্রাভেল কৰিছে তো কি হ'ব they meet after some time at point C ইয়াত গৈ প্লে লগ লাগে তো কিমান টাইম লাগে the car 1 takes 5 hours to reach C এর পৰা পজিশন এর পৰা C পাবলৈ কাৰণে car 1 ক কিমান টাইম লাগিছে 5 hours লাগিছে ঠিক আছে and at the same time car 2 also takes the same time that is 5 hours
to travel from B point to C point. That means which car is traveling in a faster speed? Car 1, ঠিক আছে, car 1 is traveling in the faster speed and car 2 is traveling with the lesser speed, কম স্পিডত গৈ আছে car 2, car 1 গৈ আছে বেছি স্পিডত, আৰু ইহঁতে দুইটাই 5 ঘণ্টাৰ পিছত C পইণ্টত লগ লাগে. That means at point C they meet each other. তো আমি লিখো এতিয়া car 1 ৰ কাৰণে কন্ডিশন ডিসটেন্স আমি জানিছিলো, we know সায়েন্সত আমি এটা ফৰ্মুলা পঢ়িছো বা ডিসটেন্স এন্ড টাইম or ম্যাথছত আমি এটা ফৰ্মুলা পঢ়ি আইছো যে ডিসটেন্স is equals to, yes, what was the distance is equals to or speed equals to distance by time, right? Speed equals to distance by time, speed equals to distance by time. তেতিয়ালে distance equals to কি হ'ব? Distance is equals to cross multiply কৰিলে time into speed বা speed into time. তো আমি এটো কথাটো লিখি লৈছো. এতিয়া আমি applying the same for car 1. car 1 ৰ কাৰণে যদি আমি apply কৰো, what distance the car 1 has traveled from position A to position C. A এর পৰা C লৈকে car 1 এ travel কৰিছে, A এর পৰা C লৈকে car 1 এ travel কৰিছে. So distance traveled by car 1, that will be AC. কিমান টাইম লাগিছে? What was the time required? That is 5 hours. And what is the speed of car 1? What was the speed of car 1 we have considered? That is that is x. Okay, distance traveled by car 1 is from the position car 1 e kor pra kor leke travel korise, from the position A to the position C. Clear? So A pra C leke travel korise, distance is AC. কিমান টাইম লাগিছে? প্ৰথম কন্ডিশনত 5 hours লাগিছে, A এর পৰা C পাবল কাৰণে 5 ঘণ্টা, time is 5 hours. What was the speed of car 1? Speed of car 1 was considered as x. So x. AC. Now A plus C, if we can break it, of course, yes. A plus B loke 100, ako B plus C loke. So 100 plus BC can be written. 100 plus BC can be written. We can write it here. 100 plus BC is equals to 5x. ঠিক আছে না? Okay. That is, let us make it as equation number A. বুলি লিখি ৰাখো এতিয়া small a. এতিয়া same condition also, same condition আমি second car 2 কাৰণে apply কৰো. Okay, what is the distance traveled by car 2 from the position B to the position C? That is the distance traveled is BC. Distance traveled is BC. কিমান টাইম লাগিছে car 2? The same, for প্ৰথম কন্ডিশনত 5 hours এ লাগিছে, তো car 2 কো 5 hours লাগিছে. But what was the speed of car 2? That was considered as y. So কিমান টাইম লাগিব? 5y. Time into speed, time into speed, time is 5, speed is y. কিমান distance travel কৰিছে second car খনে? Car 2 is traveled from position B to position C. তো BC equals to 5y. এটো আমি equation B বনাই ৰাখিছো. So can we substitute the value of BC, that is 5y, in the upper equation? Pari? So আমি এনেকে লিখিম equation A and B implies. আমি এক solve কৰিলো. কেনে কৰিলো? BC ৰ জাগাত BC যে 5y value পাইছো ইয়াত substitute কৰি দিম. তেতিয়া কি পাম আমি? 100 plus BC নিলিখো এতিয়া, BC ৰ জাগাত কি লিখিম? 5y is equals to 5x. Don't you think that all are divisible by 5 here? Yes, they are divisible by 5. So it will be 20 plus y is equals to x. Let it be equation number 1. It was the first equation. This is the first equation. That's why I told you that this question is very, very interesting. The solving pattern is also quite interesting. All right. Now, second condition, I mean second case ole jao, case number 2. I hope you have understood case number 1. Case number 2 we are going to start. Okay, case number 2 e amak koise je car dukhone, suppose this is position A er pora to position B, position B, and the distance between A and B, that is 100 kilometer. All right. The condition says that the cars are now traveling towards each other. A car to A phale travel korise, aru A phaler A car to A phale travel korise, aru eneke mukhamukhi ke travel korise towards each other. They are moving. ठीक है? अगर इस तरीके से ये मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये मीट होंगे ना एक जगह में, कहीं पे तो मिलेंगे. तो हम मान लेते हैं यहीं पे कहीं पे C पॉइंट में मिले हैं. कहाँ पे मिले हैं? C पॉइंट में मिले हैं.
तो अभी according to condition, second condition, if you read the question once again, the second condition you will find that now they will meet after 1 hour. Second condition কৈছে যে এইবাৰ হিয়তি 1 ঘণ্টাৰ পিছত লগ লাগিব। তো আমি যেহেতু জানো since আমি already we have written that distance is equals to time into speed, right? Time into speed we have already written. So আমি apply কৰো for the first car, that was the car 1, okay? Car 1 and that is car 2. Car 1 is traveling from A point to C point. What is the distance traveled by car 1 then? AC. What is the distance traveled by car 1? That is AC. What was the time taken by the car 1 to travel AC distance? Second case, 1 hour time. What was the speed of car 1? Speed of car 1 was x. ठीक है तो AC, can we break AC? AC भांगिब पारि ने? Yes, of course भांगिब पारि। केनेके भांगिब पारि? AB minus BC, AB minus BC, ठीक है तो आमी लिखिब पारो AB minus BC is equals to 1x or only x we can write. What is AB? AB is 100, so we can replace AB by 100. 100 minus BC is equals to x. Let us name it as, प्रथम आमी equation A, equation B already दिया इस गति के याक आमी C बुली दी दियो करू के, ठीक है सर? तब से let us apply the same condition for car 2. What is the distance? Car 2 is traveling from position B to position C. So what is the distance traveled by car 2? That is BC. BC. Also I am writing here also BC. BC equal. What is the time taken by car 2 to travel from B to C? That is second condition. Yes, 1 hour. What was the speed of car 2 then? That was y. That means BC equals to 1y. Now let us make it as a question number D. 1y মানে y আৰু নহয় জানো তো c আৰু d যদি আমি সলভ কৰি দিও bc ৰ জায়গাত যদি আমি y বহুৱাই দিও তেতিয়ালে ইকুৱেশ্যন c and d will give us 100 minus bc মানে y is equals to x. Okay, let it be equation number 2. This is equation 2. Equation 1 is this, equation 2 is this. Look at how simple the equations are and how simple way we obtain the equations. Now let us solve these two equations to get the value of x and y. Okay, before solving we need to do what? We need to check whether the equations exist any solution or not. So yak ami a1 by a2 aru b1 by b2 kori lobo lagibo. A1 is x here, a1 is 1, x or coefficient, b1 is 1, x or coefficient, a2 is minus 1 aru a2 amar plus 1. So minus 1 plus 1 hai gol na, etu minus 1 aru etu plus 1 hoy ase. So they are not equal. So you can check it yourself, I think. Etu check kori loba tar pisote keneke solve koribo lage moi kori asu so. X is equals to x mane ki asile speed of car 1. So x equals to a2 or x equals to a2. So since this x is equals to this, x is equals to this also, that means these two are equal. I mean class 9 of Euclid's axiom paisilu, the things which are equal to the same thing, this is equal to x, this is also equals to x, then these two will be same. The equation 1 and 2 implies, I mean ki koisu compare korisu tar mane. So equation 1 and 2 implies 20x or 20 plus y is equals to 100 minus y. 20 I mean compare korisu, right? a2 x মানে a2 x মানে a2, x আৰু x যদি ইকুয়াল হয় a2 আৰু a2 ইকুয়াল হ'ব, লেফট হ্যান্ড সাইড পাৰ্টটা ইকুয়াল হ'ব। যদি হিহঁতৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইড পাৰ্ট ইকুয়াল হয়, লেফট হ্যান্ড সাইড পাৰ্টটো ইকুয়াল হ'ব আৰু বেছি ইজি হ'ব ন। এতিয়া we cannot cut y because it is negative y, it is positive y, so y ক আমি এফালে শিফট কৰি দিও, এই 20 ক আমি হিফালে শিফট কৰি দিম, so y plus y হৈ যাব আৰু 100 minus 20 হৈ যাব। 2 times y is equals to 80 হৈ গল, only y is equals to divide কৰিলে 40 হৈ যাব। তাৰ মানে কাৰ 2 যেটো স্পিড হয় হেতু কিমান 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এটা y ৰ ভ্যালু কোনবা এটা সাবস্টিটিউট কৰিলে x ৰ ভ্যালু ওলাই আহিব। তো আমি ইকুৱেশ্যন 2 ইমপ্লাইজ বা ইকুৱেশ্যন 1 ইমপ্লাইজ কৰিলে হৈ গল। ইকুৱেশ্যন 1 ইমপ্লাইজ লিখো এতিয়া। ইকুৱেশ্যন 1 কি আছে 20 plus y মানে কিমান পালো 40 is equals to x, so x equals to কি হৈ গল তেতিয়া হলে 60। Therefore you can write the conclusion as, therefore speed of car 1, you write speed of car 1 is x was considered, so x is 60, speed of car 1
speed of car 1 is 60 kilometer per hour, speed of car 2 is 40, that means y, no, kilometer per hour. Okay, so that's all for today. Are there questions? So I'll try to solve this question in another video. Till then, keep watching this and try to practice this all. And if you have any problem with this, you can ask me, you can message me also. Okay then, thank you.